Yeah, sir. John Jeevan, sir. Sir. Good afternoon, everyone. We have now reached the valedictory function, followed by technical section 3 of this EFC's 26. On behalf of the organizing committee, I extend a warm welcome to all our esteemed guests, speakers, and participants. We are honored by the presence of our dignitaries, Dr. Sivapriya Kirubakaran, Professor, Head of Department of Chemistry, IIT, Gandhinagar, Reverend Father Rector, followed by Dr. N. Savita Devi, Head of the Department. Okay. Yes, sir. And our Vice Principal, Dr. S. Rayapan, for 51 AAC. To begin the valedictory section on a suspicious note, let us invoke the blessings of the Almighty through a prayer song. I kindly request everyone to maintain silence and join us in the prayer. May I now invite our PG and UG girl students to render the prayer song. தாயாக அன்பு செய்யும் என்னுயிர் நீதானையா, சேயாக நம்பி வந்தோம் வாழ்வில் ஒளியேற்றவா. தாயாக அன்பு செய்யும் என்னுயிர் நீதானையா, சேயாக நம்பி வந்தோம் வாழ்வில் ஒளியேற்றவா. கொஞ்சம் தமிழ் மொழி பேசி என்னை தேற்றவே, கொஞ்சம் தமிழ் மொழி பேசி என்னை தேற்றவே. பிஞ்சு நெஞ்சம் அழைக்குது வருவாய் தேவா, பிஞ்சு நெஞ்சம் அழைக்குது வருவாய் தேவா. தாயாக அன்பு செய்யும் என்னுயிர் நீதானையா, சேயாக நம்பி வந்தோம் வாழ்வில் ஒளியேற்றவா. Thank you, friends, for the soulful prayer song. At the outset, it is my privilege to invite Dr. S. Rayapan, Vice Principal of AAC, to deliver the welcome address for this valedictory section. Sir has been a guiding force in organizing this conference and has continuously encouraged academic excellence and research initiatives. May I request you, sir, to kindly come forward and address the gathering. Respected Reverend Father Rector, esteemed resource person, respected faculty members from other college, my dear colleagues, research scholars from universities, colleges, students from other college, my dear students, very good afternoon. Thank you. So this is the occasion, valedictory cum lecture session. Actually, this is a EFC 2K25, expanding frontiers in chemistry, EFC 26, in the year of 2K25. It's my great pleasure, honor, in this occasion, wholeheartedly welcome all our dignitaries, faculty members, students from other college and our students. It's my great pleasure and privilege to extend warm and cordial welcome to this valedictory session of this academic program organized by Department of Chemistry, Arul Anandar College. At the outset, I express our profound respect, heartful welcome to our Reverend Dr. S. Basil Xavier, S.J., Rector of
our institutions, whose constant guidance, vision, and encouragement continues to inspire us in all our academic endeavors. We are deeply grateful for your gracious presence at this valedictory session. I welcome dear Father. Father is our former principal, former secretary, well-wisher, poet, philosopher also. Such a great eminent personality with us. Next, I also extend special welcome our esteemed resource person, Dr. Sivapriya Kribakaran, Professor and Head, Department of Chemistry, IIT Gandhinagar, who have enriched this program with their expert knowledge, valuable insight, and scholarly deliberations. Your contribution have greatly enhanced the academic value of this event, ma'am. I welcome, ma'am. I warmly welcome Head of the Department, Dr. Savitha Devi, Dean of Science, Professor Deva Prince, all our faculty members from other college, Dr. Servaramuthu, Dr. Manimekhalai, Servaramuthu from Head of the Department, Vivekananda College, Dr. Manimekhalai, Assistant Professor, Yadava College. Madam is also our alumni, my student also. St. Joseph's College scholars, whose commitment and cooperation have played a vital role in making this program grand success. Welcome. I cordially invite our organizing secretary, Dr. John Jeevahan, for this valedictory program. Welcome, sir. My sincere welcome to research scholars from universities, colleges, students from other colleges, especially from Kamaraj College, Vivekananda College, Mary Mother College, Fatima College, Yadava College students. Welcome, dear students. I also welcome my loving, my dear students of AAC, Department of Chemistry, Arul Anandar College. All this program conducted for your benefit, for your exposure, uplift of your knowledge, insightful knowledge. Once again, I extend heartful welcome to everyone who gathered here. I also welcome our faculty members, each and everyone whose participation and all seminar were carried out of our faculty members, starting from Dr. Martin, Dr. Amalraj, Dr. John Jeevahan, Dr. John C., Dr. John Peter, Dr. Salith, Dr. Asha. Welcome, dear professors. Thank you very much for this opportunity. Thank you. Thank you, sir. Now I invite Reverend Father Rector to give the felicitation address. Respected Dr. Sivapriya, Professor and Head, Department of Chemistry from Indian Institute of Technology, Gandhinagar, Gujarat. Respected and dear Vice Principal, respected Head of the Department and Convener of the seminar, respected professors from neighboring colleges and from our own college, and my dear and beloved students of chemistry
from neighboring colleges and from our own colleges. Our own college, AAC. A very good evening to all of you. It is both a privilege and an honor to stand before you today, this evening, as we mark the conclusion of this remarkable national conference. I am doubly happy. I am also interested in listening to Dr. Sivapriya, who has come all the way from Gujarat, that is IIT. IIT professor வந்து நம்ம கல்லூரிக்கு வருவது என்பது நமக்கு உண்மையிலேயே பெருமையாக இருக்கின்றது. அதிலும் டாக்டர் சிவப்பிரியா அவர்கள் ஒரு தமிழர், பச்சை தமிழச்சி, பெருமையாக இருக்கின்றது. எங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு உறவு என்ன அப்படின்னா, I did my postdoctoral research in Boston, USA. And our dear and respected chief guest of this evening, she also did her postdoctoral research in Boston. That is from a very prestigious institution, Harvard. I am very happy for our chief guest today and all of you. உங்களுக்கு ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டியை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்கல்ல? ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் வந்து படிக்கிறதுங்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு பெருமை. ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டியும் நான் படித்த பாஸ்டன் யூனிவர்சிட்டி காலேஜ்னு சொல்லுவோம் நாங்கள். ஒரு ரிவர் தான், சார்ல்ஸ் ரிவர் அப்படின்னு ஒரு ரிவர். கரெக்ட், இஸ் இட் சார்ல்ஸ் ரிவர்? சார்ல்ஸ் ரிவர். அங்கே நியூயார்க்கில் தான் ஹட்சன் ரிவர். I still remember I have been to many times to Harvard, and I have delivered a lecture in Department of Divinity. I have given lectures in Harvard, and nostalgic moments, US moments. உண்மையிலேயே பெருமையாக இருக்கின்றது. டாக்டர் சிவப்பிரியா அவர்கள் நான் சொன்னபடி இன்று ஒரு மிகப்பெரிய சயின்டிஸ்டாக ஐஐடியில் அவங்க டீனாக இருந்து இப்போ ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட்டாக இருக்கின்றார்கள். மிக பெருமையாக இருக்கின்றது. நான் சொன்னபடி பச்சை தமிழச்சி. அதிலும் சிறப்பாக நமக்கெல்லாம் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, அவங்க பாஸ்டனில் படிச்சிருக்கிறாங்கன்னா கண்டிப்பாக ஆங்கிலத்தில் ரொம்ப அருமையாக ஆங்கிலத்தில் தான் பேசி ஆகணும், வேறு வழி இல்லை. ஆனால் அவர்கள் படித்தது, இப்பொழுது நம்மளுடைய பிரின்சிபல் ஆஃபீஸில் நாங்கள்லாம் பேசிகிட்டு இருந்தோம். அப்போ தான் சொன்னாங்க, ஃபாதர் நான் படித்த ஸ்கூல் எல்லாமே தமிழ் மீடியத்தில் தான் படித்தேன் ஃபாதர்னு சொன்னாங்க. எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கின்றது. கைதட்டி அவர்களை நாம் பாராட்டுவோம், வாழ்த்துவோம். This is a model for all of us, my dear children, model for all of us. And most of us, even I studied in Tamil medium school in a rural village. Okay, we all went to US. It's an inspiration to all of you. All can do it. If you will, you can do it. This is the inspiration we would like to give you, my dear beloved students. With these few words of introduction, it gives me immense pleasure to extend my warm greetings to all the distinguished scientists, academicians, research scholars, and students participating in the National Conference on Expanding Frontiers in Chemistry. You call it EFC 26, organized by the PG Department of Chemistry, Arul Anandar College. My dear and respected Dr. Sivapriya, I would like to tell you, the Department of Chemistry of Arul Anandar College is one among the best departments in Arul Anandar College. We are very happy. And I know, as principal of this college, vice principal of the college, deputy principal of the college, hostel warden of the college, now as rector of the college, I know the Department of Chemistry. Very talented kids. I know. அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, not only in terms of quantity. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸுக்கு பிள்ளைகளை வரமாட்டேங்கிறாங்க, மேத்ஸ் எல்லாம் காலியாக கிடக்கு. ஆனால் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி நிரம்பி வழியுது. There are plenty of students. We are very happy, very happy. I remember when I was principal, I used to push people to chemistry. First option is mathematics, then physics, now ulta. That is very interesting. And எங்களுடைய பிள்ளைகள், as I am telling you, not only in terms of quantity but also quality. They are best people chemistry. I am sure even from neighboring colleges, you must be the gem from your own colleges. So I am very, very happy for you. This conference stands as a testament to our institution's commitment to promoting academic excellence, fostering innovative research, and nurturing a collaborative scientific community.
Chemistry, the central science, connects various disciplines and fosters innovation, and it is through your dedication, passion, and hard work that we continue to push the boundaries of what is possible. Conference like EFC 26 provide a vital platform for sharing knowledge, exchanging transformative ideas, and inspiring cutting-edge research that has the potential to impact society in meaningful ways. I am delighted that this conference has attracted participants from diverse academic and research backgrounds across the country. I am told around 100 people. It's a very great century. I am very happy for you. Such vibrant intellectual engagement enriches our collective understanding and fuels progress in emerging domains. As we close, I would like to extend my heartfelt congratulations to all the scholars who have presented their trailblazing research, engaged in vibrant discussions, and contributed to the advancement of knowledge of this ever-evolving field, chemistry. Your contributions today are the stepping stones for breakthroughs tomorrow. Your contributions today are the stepping stones for the breakthroughs tomorrow. Whether you presented a new theory, shared experimental findings, or engaged in thought-provoking discussions, each of you has enriched the dialogue and helped shape the future of chemistry. Let me take a moment to commend not only your academic achievements, but also your ability to foster collaboration, ignite curiosity, and inspire the next generation of scientists. Who are they? You are the one, next generation scientists. The research presented here will undoubtedly pave the way for the new discoveries that will impact society in ways we can only begin to imagine. As we part ways, remember that the journey does not end here. The journey does not end here. The knowledge we have shared, the connections we have made, and the questions we have raised should continue to inspire us long after this conference. Let's carry forward the spirit of inquiry that defines our... Baharan. May I request Dr. N. Savita Devi, head, to honor her with your shawl. May I request Reverend Father Rector, AAC, to present the memento to our chief guest. Let us express our appreciation with a round of applause. Thank you, Father and ma'am. Now I request Dr. K. Jansirani, AAC, to chair the resource person. Good afternoon to all. Respected Chief Guest, Reverend Father Rector, distinguished organizing committee members, and my dear colleagues, it's given me an immense pleasure to address the gathering on the occasion of one-day national conference on EFC 26. This is a short profile of our resource person, Dr. Shivapriya Kribagaran, for the technical session 3, followed by valedictory address. On seeing her profile, my mind were blowing because due to the short duration of time, let me chatting the resource person. Her profile is little more big, but I will explain in a short way. She did her BSc in Ethiraj College for Women in 1999, and also she did MSc in University of Madras and PhD in IIC Bangalore. Regarding her working experience, she did 2 postdoctoral fellowship.
a said father, one from Harvard Medical School, the other from Dana Harbor Cancer Institute. And also, she worked as an assistant professor and became a professor in IIT Gandhinagar. She got a 2 awards fellowship. The one is DST Ramanujan Fellowship and a Professor Swaminathan Endowment Prize. And she has more than 7 patents. So this is a short profile. Here I chair the hand over this technical session followed by valedictory address. May I call upon ma'am to chair the session, to engage the session. Okay, very good evening. Okay, all of you have to sit first straight and no WhatsApp. Okay, for 20 minutes you listen to me. If you get bored, I will let any of you to walk for washroom break. Okay, so 20 minutes, first 20 minutes, because this 20 minutes, when I listened somebody saying about science, that's what inspired me to do science. Okay, so I want you, if you switch off all the lights, that's it, everybody's going to sleep. யாருமே தூங்க மாட்டீங்கல்ல, எல்லாரும் தூங்கிடுவீங்களா? நான் ரொம்ப தூரத்தில் இன்னைக்கு நான் 3 மணிக்கு எழுந்தேன். ஓகே, 5 மணி வரைக்கும் சமையல் பண்ணேன். 5 மணிக்கு நான் 6 மணி ஃப்ளைட் பிடிச்சி 6:30 மணி ஃப்ளைட் பிடிச்சி நேராக உங்கள் காலேஜ் தான் வரேன். அதனால் எனக்கு செம்மையாக தூக்கம் வரும். நீங்கள்லாம் தூங்கினீங்களா நானும் தூங்கிடுவேன். அதனால் நீங்கள் எவ்வளோ எனர்ஜி ஃபுல்லாக இருக்கீங்களோ that amount of energy I also need. Okay, so let's listen for 20 minutes I think I'm going to call one by one with the color shirt, chudidar, enna color dupatta. நான் எழுந்துக்க சொல்வேன், அவங்கள தான் நான் கொஸ்டினும் கேட்பேன். So if you're not listening to me, you'll probably have to stand. Okay, this is how I teach class. Okay, so my class, okay, green shirt, தம்பி எழுந்துக்கோ, ரெண்டு பேரும் Okay, can you listen to me for first 20 minutes? Is this so difficult? Okay, so if you don't understand, as sir said, I studied in Tamil medium, but the medium of science now has changed to English, right? So we all, though we study in Tamil medium, eventually we will actually study everything in English medium. There is some kind of a hesitation when we speak. So we'll say that, okay, என்னால் வந்து இங்கிலீஷில் சரியாக பேச முடியாதோன்னு. என்னால் எப்படி இங்கிலீஷ் பேச முடிஞ்சதுன்னா, நானும் பிஎஸ்சி வரைக்கும் ரொம்ப பேச மாட்டேன், வெரி ரிசர்வ்ட். பட் ஐ வாஸ் ஒன்லி குட் இன் கெமிஸ்ட்ரி. ஓகே, ஐ வாஸ் வெரி குட் இன் கெமிஸ்ட்ரி. ஸோ அதனால் என்னோடய டீச்சர் வந்து சொல்லுவாங்க, நீ ஃபெயில் மட்டும் ஆகாது, நீ நல்லா ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி பண்ணுறியே, ஸோ ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி நல்லா பண்ணு அப்படின்னு. ஸோ அந்த டீச்சர் தான் என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்பிரேஷன். ஸோ யாரோ வந்து நம்மக்கிட்ட சொல்கிறாங்க இல்லையா, நீ இதில் ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு. அதே மாதிரி தான் இந்த மாதிரி கான்ஃபரன்ஸ்லாம், வை யுவர் டீச்சர்ஸ் ஆர் டூயிங் இட், இட்ஸ் ஃபார் யூ, நாட் ஃபார் தெம், நாட் ஃபார் மீ. அதனால் வந்து just listen, whatever it is. Your chemistry department is organizing it. Not every chemistry department in Madurai is organizing this, right? It's only your college is organizing it. Your college is putting up effort. So we should respect it. Okay, so first thing for me, as a student, what I learned is I give a lot of respect to teachers. Okay, whether you might like one of your teachers very much. See, your sir said so nicely, my beloved student, my dear student. Who says this? Every day, amma appa kuda vandu என்னுடைய டியர் பொண்ணே, என் டியர் பையனே அப்படின்லாம் சொல்ல மாட்டாங்க இல்லையா. த ஒன்லி பர்சன் ஹூ இஸ் வித்தவுட் எனி எக்ஸ்பெக்டேஷன், ஹூ டெல்ஸ் யூ எஸ் டியர் ஆன் தேர் ஓன் இஸ் ஒன்லி யுவர் டீச்சர். ஓகே, டெஃபினெட்லி அப்பா அம்மா வந்து நம்மளுக்கு உயிர் கொடுத்தவங்க, ஆனால் டீச்சர்ஸ் தான் நம்மளை உருவாக்குறவங்க. அதனால் உங்கள் டீச்சர்ஸ் பேசிட்டு இருக்கும்போதே நீங்கள்லாம் பேசுகிறதோ நல்லா இல்லை,
So it looks very disrespectful. So நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா, whether we like it or not, we should keep quiet. That quietness is also respectful, okay? So now first 20 minutes, I'll tell you what is science and why I end up doing science. And then you can ask me question, and then I'll tell you what I am doing for last 12 years at IIT, okay? So first thing is, I'll show you a picture. Battery இல்ல. How many of you know this person? Any one of you know this person except your teachers? Teachersலாம் ஆன்சரே பண்ணக்கூடாது. டீச்சர்ஸ்க்கு எல்லாம் நிறைய தெரியும். So இந்த புக் வந்து somebody gave me this particular book. It's called Pleasure of Finding Things Out, okay? So the person in this picture is standing in one lecture hall of MIT. So this person is not called a chemist, a biologist or physicist. So his name is Richard Feynman, okay? நீங்க எல்லாரும் போய் கூகுள் பண்ணி பார்க்கலாம். Richard Feynman is one of the Nobel laureate, of course, but he was a wonderful teacher. Okay, so when he teaches in this classroom, there used to be, I mean, hardly anybody who even moves his head, okay, her head. But this was at MIT. So he was a professor at MIT. எவ்வளோ பேருக்கு MIT-னா என்னன்னு தெரியும்? யாரை கேட்கலாம்? அவங்க க்ரீன் ஷர்ட்டு திருப்பி நீ ஃபோன் தான் பார்த்துனுக்கு. MIT-னா என்ன சொல்லு பார்க்கலாம்? யார் யார் ஃபோன் பார்க்குறீங்களோ எனக்கு நல்லா கண்ணு தெரியும். நான் வந்து பொன்னாங்கண்ணி கீரை சாப்பிட்டுட்டு வந்திருக்கேன் மத்தியானம். MIT-னா என்னதுப்பா தெரியுமா? தெரியாதா? ஓகே, வேறு யாருக்கு தெரியும் MIT-னா என்னதுன்னு? ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சால் தான் நம்ம அது ஒரு இன்ஸ்பயர் ஆகி படிக்க முடியும், அங்கெல்லாம் போகலாம் அப்படின்ட்டு. அதுக்கு தான் அந்த கதையெல்லாம் சொல்கிறேன். MIT மீன்ஸ் மேசச்சூசெட்ஸ் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி, வேர் உங்கள் ஃபாதர் இருந்த இடம், நான் இருந்த இடம், இட்ஸ் கால் பாஸ்டன். பட் இந்த யூனிவர்சிட்டி இஸ் மோர் தேன் 400+ years old. லைக் ஹார்வர்ட், இட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த நம்பர் 1 இன்ஸ்டிடியூட். இந்த MIT-ன்ற பேரை வச்சு தான் நம்ம IIT-ன்னு நம்ம இந்தியாவில் ஆரம்பித்தோம். ஓகே, அது 350 years ஆன பிறகு தான் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது, ஓகே நம்மளும் ஒரு MIT மாதிரி ஒரு இன்ஸ்டியூட் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு தான். அந்த காலத்தில் ஒரு 70 yearsக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் IIT was IIT Kharagpur. So 70 yearsக்கு முன்னாடி we started something called Indian Institute of Technology. That was Massachusetts Institute of Technology. So this particular classroom is at the end of the infinity corridor of MIT, where he used to teach physics. Okay, but he got a Nobel Prize for physics or chemistry. தெரியுமா? Physics கிடையாது. அவர் physics தான் டீச் பண்ணியிருந்தாலும் he got chemistry Nobel Prize. Do you know anybody who got 2 Nobel Prize? Mary Curie, very good. இன்னொருத்தர் இல்லை. Linnaeus Pauling, yes, very good. Pauling வந்து he got Nobel Prize for chemistry, but he also got Nobel Prize for peace. So you see, the personality of a teacher is very, very different. Okay, so when they want to be a chemist or biologist or a physicist or a scientist, they are like that. But that's what a great human being. So for me, after reading this book, Pleasure of Finding Things Out, is what I started loving what is science. Okay, it's not chemistry, physics, biology. So what I do now is not only chemistry, only biology or only physics. So because I want to really be a complete scientist later. So Feynman, actually in this book, what he says is, whatever you like the most. இப்போ வந்து whatever you like the most நான் 2 பேர்கிட்ட கேட்க போகிறேன். யார் 2 பேர்னு பார்க்குறேன், யார் 2 பேர்? ஓகே, யார் யார் முகத்தை மூடிக்கிறாங்களோ அவங்களும் கேட்பேன். நோட்புக்கில் நீ என்னவோ எழுதிட்டே இருந்தல்ல, ஒயிட் ஷர்ட் நீ தான். நான் வாங்க போங்கலாம் சொல்ல மாட்டீங்கல்ல, என்னோட ரொம்ப சின்ன பசங்க இல்லையா, அதனால வாப்போ தான் சொல்லுவேன். வாட் யூ லைக் த மோஸ்ட்? எது பண்ணால் உனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் லைஃப்பில்? கதை புக்கு படித்தா, வெரி குட். கெமிஸ்ட்ரியில் ஏதாவது சந்தோஷமாக இருக்குமா? ப்ராக்டிக்கல் கிளாஸ், வெரி குட். ஸோ வை டு யூ ஃபீல் கதை புக் படித்தா ஏன் சந்தோஷமாக இருக்கு? எஸ் ரைட், பிகாஸ் கதை புக்கு படிக்கும்போது நம்மளே அந்த கதைக்குள்ளே போகிற மாதிரி இருக்கும், நம்மளை இமேஜின் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் வாட் இட் மீன்ஸ், ப்ளஷர் ஆஃப் ஃபைண்டிங் திங்ஸ் அவுட். வாட் மேக்ஸ் யூ வெரி வெரி ஹாப்பி இஃப் யூ மேக் that as your career. Okay, so I felt that I liked chemistry a lot.
ஸோ கெமிஸ்ட்ரியே நம்ம கரியராக இருந்தாலே நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும்னு எனக்கு ஃபஸ்ட்டு டைம் தோணுச்சு அப்போ தான். அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஐ வாண்டட் டு பிகம் அ டாக்டர், ஓகே, லைக் மெனி ஆஃப் யூ. ஸோ 0.05 மார்க்ஸ்லேயோ அதுலேயோ எனக்கு வந்து மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் கிடைக்கல. ஸோ தென் மை ஃபாதர் செட் தட், அப்போ வந்து மதுரை மெடிக்கல் காலேஜில் கிடச்சிது. பட் மை ஃபாதர் செட் தட் மதுரைக்கெல்லாம் அனுப்ப முடியாது, முடிஞ்சால் உன்னை மெட்ராஸில் படி, இல்லைன்னா போகாதே அப்படின்னு சொல்லிட்டார். ஸோ எனக்கு தெரியும் நான் படிக்க மாட்டேன்னா அடுத்து என்ன பண்ணுவாங்க, அடுத்த கல்யாணம் பண்ணி வச்சுருவாங்க இல்லையா. ஸோ கல்யாணமே பண்ணிக்கக்கூடாதுன்னு தான் நான் பிஹெச்டியே படித்தேன். ஓகே, ஸோ ஐ டோன்ட் நோ ஹவு மெனி ஆஃப் யூ ஹேவ் that kind of a thought, because see, even in early 2000 this was a scenario, right? If you don't study, if you don't know what you want to do next, உங்களுக்கெல்லாம் அப்படி இல்லைப்பா, உங்களுக்கெல்லாம் கல்யாணமே பண்ண விட மாட்டாங்க நீங்கள் படிக்கலனா, அதனால் நீங்கள் படிச்சு தான் ஆகணும். ஓகே, அதனால் பாய்ஸ் யூ ஹாவ் சம் சர்டன் amount of expectations, girls have certain amount of expectation, but now you are all equal. So இனிமேல் வந்து எல்லாரும் படிச்சாதான் important, the most important thing in life is to be happy and to be educated. To be happy, when you will be happy when you want to do, when you do what you want. So it is not that you are doing masters in chemistry and you cannot do anything else. இப்போ கெமிஸ்ட்ரியே உங்களுக்கு பிடிக்காம நீங்கள் இங்கே கெமிஸ்ட்ரி படிச்சிங்களன்னா ப்ளீஸ் தயவு செய்து கெமிஸ்ட்ரி படிக்காதீங்க, விட்டுடுங்க. ஏன்னா கெமிஸ்ட்ரியோ ஃபிசிக்ஸோ மேத்தமேட்டிக்ஸோ இஃப் யூ டோன்ட் லைக் இட் you cannot enjoy the subject. Okay, so I started enjoying the subject because of this one man's book which was given by my, I call him my godfather, when I went for 30 days summer training program. Okay, so one of the reasons I am here also, that I also want to take students who are from colleges to my lab and then see whether I can actually tell them that, you know, there are a lot of things in research in chemistry, in biology, in physics, that you can think about doing your PhD or your masters if you are doing bachelor's. Okay, so that is why I am here actually. So this is called chemical universe. Okay, so there are 970 million drug molecules in the chemical universe. So when I say small molecules are drug-like molecules, from paracetamol to everything which is used as a medicine is there in this 970 million. How many, just guess a number, how many diseases do we have in our, for human beings, not for குரங்குக்கு நாய்க்கு வர டிசீஸ்லாம், ஹியூமன் பீயிங்க்கு எத்தனை டிசீஸ் இருக்கோ நீங்கள் ஒரு கெஸ் பண்ணுங்கள். கேர்ள்ஸ்லாம் ரொம்ப ஷூடாக கேட்குறாங்க, இருந்தாலும் நான் வந்து யாரை கேட்கலாம், நீ தான் ரொம்ப யோசிச்சுட்டு இருக்க. க்ரீன் சல்வார் ஒயிட் துப்பட்டா ஒன்று தான், ஏந்துக்கோமா. என்ன எவ்வளோ டிசீசஸ் இருக்கும், வாட் யூ திங்க்? நோ ஐடியாலாம் இல்லை, ஆன்சரே கிடையாது. அது நன் ஆஃப் த அபோவ் என்னுடைய கொஸ்டின் பேப்பரில் இருக்கவே இருக்காது. ஒரு 1000 2000 அந்த மாதிரி ஒன்று இருக்குது தெரியுமா, ஒரு ஜோக்கு, 1000 2000 4000 8000. ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு நம்பர், ஐ வாண்ட் சம் நம்பர். 10,000 disease, do you think is a good number? No, not okay. You have to tell me. 10,000. Come on. Can you tell 10,000? How many diseases? We cannot even countably and tell that we have 50 diseases கூட நம்மளால் கவுண்ட் பண்ண முடியாது. கவுண்ட் பண்ண முடியுமா யாராவது? 10 டிசீஸ் கவுண்ட் பண்ண முடியுமா? உட்காருமா உட்கார். திருப்பி நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? கேன்சர் சொல்லுவோம், டயபெட்டிஸ் சொல்லுவோம். blood pressure is not a disease, right? It's not a disease. So disease-na ஏதாவது எக்ஸ்டர்னல் ஃபீச்சரால் வர டிசீஸ். இன்ஃபெக்ஷஸ் டிசீஸ், கோவிட் இஸ் அ டிசீஸ். ஓகே, கார்டியாலஜி, கார்டியாக் அரெஸ்ட் சம்மந்தமாக வருது, லிவர் டிசீஸ். ஸோ ஆல் ஆஃப் திஸ் டிசீசஸ் ஓவரால் நம்ம கம்பைன் பண்ணாலும் it will not be in millions, it will not be in thousands. So you have so many molecules, you have very less number of diseases, but still we don't have cure for many diseases. Correct? என்னைக்கா திங்க் பண்ணி பார்த்துருக்கீங்களா? இத்தனை மாலிக்யூல்ஸ் இருக்குது, இத்தனோன்னு டிசீஸ் தான் இருக்குது, ஆனால் நம்மளால் அதுக்கு க்யூரே கண்டுபிடிக்க முடியல. நம்ம இன்னும் வந்து லாட் ஆஃப் டிசீசஸ்க்கு க்யூர் கண்டுபிடிச்சிட்டே இருக்கோம். வெளிநாட்டுக்காரங்க க்யூர் கண்டுபிடிச்சிட்டே இருக்காங்க, நம்ம அதை வாங்கிட்டே இருக்கோம் இல்லையா? நம்ம எதுவுமே கண்டே பிடிக்கிறது இல்லை. Because you know there is a lot of gap. நம்ம யார்கிட்டயும் நம்ம பேசிக்கிறது கிடையாது. So a chemist is not talking to a biologist, a biologist is not talking to a chemist. வெளியிலலாம் நிறைய பார்த்தீங்களா, சப்போஸ் why I went to Harvard is just to learn how they do science. அது ஒன்று தான். Because Indian Institute of Science-ல whatever PhD I did was enormous experience. டைரெக்டாக Indian Institute of Science-ல PhD பண்ணால் ப்ரொஃபஸர் ஆகிறதுக்கும் நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ அப்போவே நான் ப்ரொஃபஸர் ஆகிருக்கலாம். பட் I still went to
ஹார்வர்ட். பிகாஸ் அது ஒரு ஃபெலோஷிப்பும் கிடச்சிது. ஓகே, அட்லீஸ்ட் கல்யாணம் பண்ணி வைக்க மாட்டாங்கன்னு ஓடிடலாம், கொஞ்சம் அமெரிக்காவுக்கு போயிட்டு வந்தால் கொஞ்சம் நாளைக்கு விட்டுடுவாங்கன்னு ஒரு தைரியம். அதெல்லாம் சேர்த்து தென் ஐ வெண்ட். பட் தேர் வாட் ஐ லேர்ன்ட் இஸ் எல்லாருமே ஒன்றா ஒர்க் பண்ணுறாங்க. ஸோ கெமிஸ்ட் ஏதாவது நியூ மாலிக்யூல் கண்டுபிடிச்சா பயாலஜிஸ்ட் கிட்ட போய் யூனோ வாட் திஸ் மாலிக்யூல் குட் பி ஹெல்ப்ஃபுல். அந்த மாதிரி இஃப் வி ஸ்டார்டட் ஒர்க்கிங் டுகெதர், ஓகே தென் ஸோ ஐ மீன் இதில் ஸ்லைட்ஸ் சரியாக தெரியலை, பட் தீஸ் ஆர் ஆல் த ஸ்மால் மாலிக்யூல்ஸ் தட் ஐ வாஸ் மென்ஷனிங். Because each small molecule can take its own, okay, I call it avataram. This I call before the Avatar movie came. Okay, it's not James Cameron da enna paathu copy adichana nenikiren. So naan da first Avatar nu sonne ennoda professor kitta na sonnapodhu he was so happy, and then he actually wrote to me a letter that said that you only first presented Avatar and now James Cameron is producing movie on that. So why I call it Avatar is, see, this molecule acts as a marker. The next molecule acts as a cellular function. It perturbs mitosis. The next molecule stabilizes beta amyloid in our brain. And the last molecule is, everything is little hazy, but last molecule is Taxol. It acts as a enzyme inhibitors. So in the molecule alla neenga structure pathingala, ellathilum or ring irukku, ellathilum or oxygen irukku, ellathilum or carbon irukku. But structurally, they are very, very different. So when they change the structure, their function also differs. So this is the first point where you learn how a drug is interact with your body. Okay, that's very important. So, but the disease that we are dealing, today I'm going to talk about a particular type of a cancer, but the cancer is not very new. COVID madri ippada vandadallam kadayadu. It was 350 BC. It was documented. There is something called cancer. And there is this documentation is already there. You can see the oral cancer is removed. Okay. The oral cancer is removed from this person, okay, after the surgery. But this was documented long back, or 500 years ku munnadiye. So it's not a new disease that we are dealing, okay. நான் தான் சொன்னேன் கண்ணு நல்லா தெரியும்னு. Okay, tell me when was the first document of cancer? பார்த்தியா மாட்டினியா? ஸோ எல்லாரும் ஸ்க்ரீனு தான் பார்க்கணும், எல்லாரும் என்ன தான் பார்க்கணும். நெக்ஸ்ட் 20 minutes நான் கண்டிப்பாக முடிச்சிடுவேன். 4:40க்கு நான் முடிச்சிடுவேன். ஓகே ஓகே, சிட் டவுன். ஓகே, ஸோ disease is very old. We have so many molecules, but we still don't have cure. So I'm going to tell you that how we actually end up discovering a small molecule that could be a future treatment for H. pylori infection. How many of you know what is H. pylori? Helicobacter pylori na enna theriyuma? Anybody has ulcer? யாருக்காவது அல்சர் இருக்கா? யாரும் கை தூக்க மாட்டீங்க. எல்லாருக்கும் யாருக்காவது வயிற்றெரிச்சல் இருக்கா? சரி, உங்களுக்கு இல்லை. வெரி குட், யூ ஆர் ஆ வெரி ஹெல்தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். யாராவது உங்கள் அப்பா அம்மா இல்லை பாட்டி தாத்தாக்கு யாருக்காவது அல்சர் இருந்திருக்கா? உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க யாருக்காவது அல்சர் இருந்திருக்கா? How many of you heard ulcer? Ulcer? Nobody. You have not heard ulcer? Ulcer என்ன தெரியாதா? Hey, come on. அப்பனா நான் டாக் இப்போவே முடிச்சுக்கிறேன், because there is no point. அல்சர்னா தெரியலனா நான் எப்படி அல்சர் பற்றி பேசுறது? அல்சர், who doesn't know ulcer? யாருக்கு தெரியாது? அப்போ எல்லாருக்கும் தெரியும் தானே அர்த்தம். தெரியும்னாலும் கை தூக்க மாட்டீங்க, தெரியலனாலும் கை தூக்க மாட்டீங்க. நான் என்ன பண்ணுறேன் மேடம், நெக்ஸ்ட் செமஸ்டர் நான் டீச் பண்ணுறேங்க. ஓகே, எல்லாரையும் பேச வைக்கலாம். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு திங் வந்து லாங்குவேஜ் பேரியருக்கு பேசணும். வாயை திறந்து பேசினா தான் லாங்குவேஜ் தெரியும். எஸ் ரைட். உங்கள் மேடம் எவ்வளோ அழகாக வந்து என்னை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிச்சாங்க. அவங்களுக்கே கை நடுங்குதுன்றாங்க, நானே நடுங்கி நிற்கிறேன், அவங்களே கை நடுங்குதுன்றாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நைஸ் டீச்சர்ஸ் இருக்கும்போது நீங்கள் யாரும் பேச மாட்டீங்களா? நல்லா பேசுவீங்க அங்கே பக்கத்தில் இல்லை, ஆனால் என்கிட்ட பேச மாட்டேறீங்க. ஓகே, சாரி. நீங்கள் இந்த எண்ட் ஆஃப் த லெக்சருக்குள்ளே பேசலைன்னா நான் நெக்ஸ்ட் இயர் நான் வரல மேடம், நான் கேன்சல் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ H. pylori is a pathogen that lives in our stomach-க்கு கீழே பைலோரஸ் ரீஜன் ஒரு இடம் இருக்கும். அந்த இடத்துல வந்து what do you think the pH of a stomach? நம்ம ஸ்டமக்கில் pHல நம்ம ஸ்டமக்கில் என்ன ஆசிட் இருக்குது? கெமிஸ்ட்ரி ஸ்டூடெண்ட்ஸு, வெரி குட். வாட் இஸ் த pH ஆஃப் ஸ்டமக்? அப்போது HCl இருக்குன்னு தெரியும் இல்லையா? ஸோ what is the pH? Guess. Around 15? 3? 5? It's very acidic.
It's 2. Okay. 2ல வந்து 2 இருக்கிற HCl கைவிட்டா என்ன ஆகும்? யார் பேர் கை வெட்ட போறீங்கன்னு தெரியாது. உங்க சார் திட்ட போறார் வந்து என்னவ. யாரும் கை வைக்காதீங்க. கை வச்சா பர்ன் ஆயிடும். But in that place this pathogen grows. இது எப்படி வளரும்? அதுதான் இப்போ நான் சொல்ல போறேன். Okay. So this was a Nobel Prize when I was doing PhD. In our second year PhD or third year PhD, there was this Nobel Prize given to these two people. When I read about it, I was so fascinated. Now, I was fascinated because of two things. This pathogen is also not very old, very new. This was living in human being for last 50,000 years. Okay? So this is how it looks like. Okay, I'll skip this. Okay, these two gentlemen, Warren and Marshall, இவங்க ரெண்டு பேர் தான் இந்த pathogen first time கண்டுபிடிச்சு, then they said, okay, there is this pathogen in the stomach that gives ulcer. But nobody believed them. Everybody said that, okay, நீங்கள் சொல்றதெல்லாம் தப்பு, நீங்கள் proof பண்ண முடியல உங்களால. அப்புறம் கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறமா they also said that it's not only ulcer, if you don't treat this pathogen, ulcer treat பண்ணலையானா, in future this will become a stomach cancer. So in India and Japan, ulcer இருக்கவங்க யார் ப்ராப்பர் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்காமல் இருக்காங்களோ, ஜப்பானில் இப்போ ஆல்ரெடி the people who are above 70, 80, they are all dying because of stomach cancer who are not treated with their ulcer. So Japan is already a number 1 killer for elderly people. So in India, 80% of us has this bacteria in the stomach. இப்போ நம்ம எல்லாரும் போய் பயாப்சி எடுத்தோம்னா 90% நம்மளுடைய பாப்புலேஷனில் 90%க்கு வரும் உங்களுக்கு H. pylori இருக்குன்னு. But we are very fortunate, our immune system is very good because this is not a virulent. Some of us carry the pathogen but they don't affect us. Okay, நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராங் கல் மாதிரி இருக்கும். But சில பேருக்கு when this pathogen is there in the stomach, it affects and gives an ulcer. Okay, then it becomes cancer. When they said, they didn't agree. The younger chap here, Warren, he is the professor, teacher, and he is a student. What he did, his wife was a doctor. So காத்தால wife கிட்ட சொல்லியிருக்காரு, என்னோட biopsy எடுங்க வயிற்றுல இருந்துன்னு. So biopsy எடுத்து, then wife kept a tissue, biopsy sample. So he went to lab. இது யாருமே பண்ணக்கூடாது. ஓகே, அது நோபல் லாரேட் பண்ணிட்டாரு, நம்ம பண்ணக்கூடாதுனால. அவர் போய் then he took the H. pylori culture and he drank. Okay, and then his biopsy, called his wife and biopsy was normal. And then he said that he drank this culture. So if I develop symptoms of fever, infection, anything, so immediately take my biopsy in it. So wife ku romba bayam vanditu, then immediately she called doctor. By the time 24 hours la he developed full infection. So he was arrested. He was because this is not the way to prove, but you see how much passionate he was. He was not so. But அவர் வந்து நம்ம அவரை வந்து போய் எதுவும் பேடாக எதுவும் பண்ணிக்கல. ஓகே, அவருக்கு தெரியும் அவரை காப்பாற்றிடலான்னு. பிகாஸ் H. pylori will not kill you immediately unless otherwise it infects. But you see the passion and you see how much of frustration he had. அவர் பண்ண எந்த ஒர்க்கையும் யாரும் ஒத்துக்கல. Okay, everybody said that he is wrong. Everybody said that you are not proving. So he wants to prove and use his body itself as for a good cause. நம்ம எல்லாம் வந்து என்ன சொல்வோம், நம்மளுக்கு எதுவும் இல்லைன்னா நம்ம ரொம்ப ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆகி வெக்ஸ் ஆகி வேறு ஏதோ ராங் டிசிஷனுக்கெல்லாம் போயிடுறோம். அந்த மாதிரி இல்லாமல் he was fighting for it. Okay, he was fighting to prove it. That's not the right way, but he did it. So every year they both of them go to a nice place, restaurant, Nobel Prize announce பண்ணும்போது, then they actually say, it seems, oh, நம்மளுக்கு தான் Nobel Prize கிடைக்க போகுது அப்படின்ட்டு. 10 years they did this. Okay, they didn't get Nobel Prize, but they didn't stop that. Okay, they didn't stop the celebration. So this means that they were doing what made them happy. Nobel Prize கிடைக்குதோ இல்லையோ, at the end goal we don't know what is that, but they were enjoying what they were doing. As you see that the professors இப்போ வந்து பெரிய அந்த வயசான professorக்கு 98 years old. Okay, but he still writes emails, he still meets students, he is still very active. Okay, so all of this is the story of Marshall. So he self-experimented it, but he was also arrested. So it's also wrong. It's ethically wrong to do like that. And then finally, they were given Nobel Prize. But you see, this is the oldest mummy that they discovered from China. It was reported peptic ulcer.
Then they discovered in 82. 82 they discovered, but they got Nobel Prize in 2004. And then 91, they also discovered this bacterial DNA from another mummy. Mummy in the sense like somebody is buried in snow, okay? And then it was given as a type 1 carcinogen, eventually Nobel Prize. But you see how this bacteria, it's a normal stomach. First you get a gastritis, which is ulcer. And then it becomes chronic gastritis because you always drink milk, buttermilk, or ice water குடிச்சா சரிப்படும். அந்த மாதிரி நம்மளை ஏமாத்திக்க வேண்டியது இல்லையா? ஏதோ சரிப்படும் சொல்லி நம்ம எதுவுமே சயின்டிஃபிக்காக யோசிக்காமல் அப்படிலாம் பண்ணக்கூடாது. ஸோ ப்ளீஸ் டெல் இஃப் எனிபடி ஹேஸ் அல்சர் தட் கேன் கிரியேட் eventually later on. But not only that, see, we are also not understanding that we also carry the genes of the next generation. If our genes are mutated, if we are not healthy enough, our generations will not be healthy. ஸோ நம்ம வந்து இப்போ போய் தாத்தாவெல்லாம் திட்ட முடியாது. உனக்கு நீ ஏதோ வந்து வெத்தலை பாக்கெல்லாம் போட்டிருந்த, அதனால தான் ஓரல் கேன்சர் வந்தது, யாரோ சித்தப்பாக்க ஓரல் கேன்சர் வந்ததோ அந்த மாதிரி. பிகாஸ் it is also genetically transmitted, right? Cancer is something which is also genetically transmitted. So you see, from this place, if you don't treat, finally it becomes a cancer. Okay, that's called mild lymphoma. So how this is the only treatment till now. You give a heavy dose of antibiotic for 130 days. But that's very, very difficult. So nobody completes this treatment and the bacteria keeps growing. So it's not very clear, but I just quickly show that not only India, world population, 50% of this population carries. So as I said, this is my very ambitious project. Eventually, I want to make a drug for H. pylori infection, not as an antibiotic, but as a drug which can eradicate H. pylori from our stomach. Okay, so that is what I'm going to tell you now. So for that, we need to figure out what is the protein in that bacteria because of which this bacteria survives in the body. Now, எல்லாருமே survive ஆகிறோம் because we have lot of proteins to do work, right? If I have to show my hand this way or this way, I need energy. So there is lot of ATP in our body, but the ATP has to be always cleaved, right? The ATP phosphate has to be cleaved by ATPase, then only we get the energy. Similarly, each function of our body is done by protein. So we have identified a protein called IMPDH, which converts IMP into XMP, and then eventually the bacteria gets its own DNA. So if we stop this IMPDH work, okay, with a small molecule, then we can kill the bacteria. That was the hypothesis 10 years before. So what we did is, we studied this particular pathway. That is why I said that it's very important to talk to biologists. Chemistry, நம்மளுக்கு மட்டும் தான் எல்லாம் தெரியும்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம்னா நம்ம முன்னேறவே முடியாது. So I went and spoke to a biologist who is a genetics person who actually understand what is the genetics of this particular protein. And then we figured out that this bacterial protein can be targeted by small molecules. So when I came back to India, this was my ambitious project. So none of my PhD students were interested. They all said that, oh no, it's very complicated. First of all, இந்த bacterial species பற்றி தெரியாது, அந்த protein பற்றி தெரியாது. நம்ம தெரியாதுன்னே நிறைய பண்ண மாட்டோம் இல்லையா? நம்ம எதுவுமே போய் researchன்றது என்னது? Research. We are searching. Okay, it's not the first time that we are doing. It's already existing. But we are searching where the existence is from. So what we did is we actually made this protein in the lab. Like molecular synthesis, we also can make protein in the lab by cloning and expression. So we finally, the student actually who made it is from Tanjavur, and she's one of the brilliant student. அவளை ஏன் நாங்கள் பிஹெச்டிக்கு சூஸ் பண்ணோன்னா அவளுடைய ஆன்சர் வந்து why she wanted to PhD, she said she wants to get Nobel Prize. You all might smile, right? அடுத்த question. So you all smile. How many of you tell that when somebody asks you what do you want to become? No, I have not come across anybody who says that, you know, I want to be a Nobel Prize winner, right? We don't say that we want to be president of India. We don't say that we want to be president of the college. We don't say anything. We don't ambitiously say something. But when you keep saying that you want to become, you will eventually become. That is also one of the ways that you have to say. I used to say that I want to be a big scientist. I want to be a big scientist. Daily Swami கிட்ட நம்ம டெய்லி ப்ரே பண்ணுறோம் இல்லையா? ப்ரே பண்ணும்போது நம்ம இதையும் சொல்லிவிடணும் சுவாமி காதில். இந்த மாதிரி நான் வந்து பெரிய சயின்டிஸ்ட் ஆகணும், பெரிய டாக்டர் ஆகணும், பெரிய வாழ்க்கையில் பெருசாக சாதிக்கணும், நம்ம கண்ட்ரிக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும். இந்த மாதிரி நம்ம திருப்பி சொல்லிட்டே இருந்தால் it becomes practice and eventually you will do it. So similarly, we wanted to make this protein. So that Gayatri is the first student who actually came and she made this protein.
which was very difficult. Before that, it was not known. And then we studied the structure. I'm not going to because the slides are not very clear. So we could able to study the structure and figure out exactly in the protein la endha edathila a small molecule can bind, and we figured out. Then another student who joined was my postdoc. He actually came from Germany. So I just joined assistant professor, and he joined me from Germany. Our ennoda vaisanavar kuda, but he was so great, and 3 years he worked with me to set up my lab. So that is how things will happen if you have good intentions. That I believe very strongly. So Kapil came to my lab for 3 years from Max Planck, and he actually generated almost 200 molecules in the lab. And then we studied. How many of you study Michael-Menton's equation in your? Do you study? Do you have? You don't have? You don't have enzyme kinetics? You study, right? Yeah, nobody. Only madam is saying yes. And yes, very good. So Michael-Menton's equation, when you study, you can also measure when you see it by the data. Okay, the protein வந்து competitive inhibitor, uncompetitive inhibitor, or non-competitive inhibitor. அப்படி நம்ம வந்து experimentally பார்க்கும்போது it gives a lot of happiness. So we figured out all our molecules are non-competitive inhibitors. So we went and studied several of this molecule and figured out that this kind of a molecule would be a potential drug or potential therapy for H. pylori. But இதை மட்டும் பண்ணா பத்தாது இல்லையா? We have to figure out whether it really kills the H. pylori. But that on the time varaikum 2018-19 varaikum we didn't have H. pylori samples which were commercially available. Okay, because you have to get the bacteria, and then you have to actually plate the bacteria, and you have to study the bacteria. So we were not having that bacterial species, but finally eventually this Professor D.N. Rao actually gave that strain which was taken from a patient. So we studied. And now we have the molecule similar, which is actually very potent, 0.8 microgram. Once you study that, then you have to put it in the mice. Okay, so நம்ம mice model சொல்றது என்னன்னா, ஒரு mice எடுத்துன்னு அதை வந்து இன்ஃபெக்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்மால் மாலிக்யூல் கொடுத்தா இந்த மைஸ்லேருந்து அந்த இன்ஃபெக்ஷன் போகுதா இல்லையான்றதான் மைஸ் மாடல். பட் அது பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி கிடையாது. பிகாஸ் மைஸ்னா என்னது? எலி. ஓகே, எலி வந்து இந்த பாக்டீரியா கொடுத்தோடனே ஜாலியாக சாப்பிட்டுருச்சு. Okay, and the Eli, that mice didn't get infected at all. Then we had this COVID. Okay, then we understood if the mice gets COVID virus, its immune system is down, and that is the time you can actually infect the mice. So ஒரு immune system கீழே கொண்டு வர முடியும்ன்றதையே வந்து நம்ம கோவிட் வந்த பிறகு நம்மளுக்கு புரிஞ்சுது இல்லையா? பிகாஸ் கோவிட் வந்தபோது it's not only people were not dying because of COVID, but people were dying because of other infections also, like black fungus and all. So that was, see, that is how you have to think, right? You have to, and that entire mice model person said that we cannot do it because mice is not getting infected. Then COVID came, then we figured out, so let's bring the mice immune system down and then infect the bacteria. So we infected the bacteria. Now you can see it's also not clean. But now we have a molecule which is actually going to phase 1 clinical trial. So இந்தியாவிலேருந்து ஒரு phase 3 clinical trial வரைக்கும் நான் ஒரு molecule கொண்டு போக முடிஞ்சா I will consider myself very, very lucky, and it will be really good that if we get that medicine. So this is the story, but there are a lot of challenges, right? I told you that mice model was not possible, protein was not available. This is my take home message for you. Okay, so drug discovery inradhu, it's not something impossible. சாதிக்க முடியாதெல்லாம் கிடையாது. அப்படி சாதிக்க முடியலைன்னா எல்லா கண்ட்ரிலையும் நம்மளால் ட்ரக்ஸ் கண்டுபிடிச்சி வெளியே வர முடியும். இந்தியாவில் ட்ரக் டிஸ்கவரி இஸ் சேலஞ்சிங், பட் if you see this 90% failures, you cannot see the 10% success. Okay, one drug, if you discover in India, that will change our country's fate also. So challenging. If it is not challenging, what is the point? உங்களுக்கு நாளைக்கு என்ன நடக்கும்? நாளைக்கு எங்களுக்கு இன்னும் ஒரு 30 வருஷத்துக்கு நல்லா சாப்பாடு கிடைக்கும், வேலையே செய்வேனா அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா நம்ம யாருமே படிக்க மாட்டோம், நம்ம யாருமே வேலை பண்ண மாட்டோம் இல்லையா? So if it's not challenging, it's actually boring. So it has to be challenged. Life has to be challenged. And then it also shows that you should be able to get up when you are knocked down. Okay, sometimes when you are really, really down, you get up and walk 10 times, you will be all right. I do that. I eat ice cream when I'm very upset. Okay, I scream when I'm very upset. Scream alone. நிறைய வேற மேலே யாராவது கத்துனா they will fight with you. Okay, so do whatever you want, but you have to come out of that, okay, knocking down period. And also you have to see the big picture.
So eventually, I also had an opportunity to meet our dear Dr. APJ. I wrote an email as a student to APJ, and APJ actually came to see me. Okay, that was my pride moment. But what he told me was, okay, yeah, goes to APJ. He told one thing, that wherever you go, whatever you do, okay, and finally you come back to the country and serve for the country, because this is the country that actually gave you everything. Okay, that's very, very important. So in life, you have to get satisfied. So when will you get satisfied? Sometimes when you eat really good food, you are very satisfied, but that's very short term. But life is very, very long. 60 years la nama eppadi irpom, 70 years la eppadi irpom namalukku theriyadu. But every period of life, if you feel happy. So when I was also topper in 10th. Okay, but when I went to 11th and 12th, I had so much difficulty because I couldn't speak a single English word. Okay, என்னோட இங்கிலீஷ் டீச்சர் கிட்ட நான் வாங்கின திட்டு தான் நான் இப்போ இங்கிலீஷ் பேச முடியுது. Okay, because I was not able to speak one line, and I used to hate the school that I loved. I used to hate it because everybody speaks English. I don't know why my father put me in Tamil medium. I used to go and fight with him all the time. But I realized because I studied in Tamil medium, my communication in English has become much better, and I have become more confident. Okay, so நம்ம தமிழில் படிக்கிறதோ, தமிழ் பேச முடியாதோ, இங்கிலீஷ் பேச முடியும், நம்ம இங்கிலீஷ்காரங்க கிடையாது இல்லையா? ஸோ இங்கிலீஷ் இவென்ச்சுவலி கற்றுப்போம், பட் அதுக்கு யூ ஹாவ் டு ஒர்க் ஹார்ட். ஸோ தட் இஸ், அண்ட் ஆல்சோ த கான்ட்ரிபியூஷன் டு த பிகர் சொசைட்டி விச் இஸ் ஹெல்தியர் சொசைட்டி. இப்போவே பாரு, வெரி குட் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸாக நீங்கள் யாரும் வாட்ஸ்அப் பார்க்கல, சில பேர் பின்னால் பார்த்தாங்க, பட் நான் பிடிக்கல. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு 20 மினிட்ஸ் நம்மளால் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியுதா? எவ்ரிடே நம்ம 20 மினிட்ஸ் நம்மளுக்காக நம்ம என்ன பண்ணணும்னு படிக்க முடியுதா? அதுதான் இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ திஸ் 20 மினிட்ஸ் எவ்ரி டே வில் டேக் யூ அ லாங் டைம். ஸோ ஈவன் 20 மினிட்ஸ் வாக் வில் கீப் யூ ஹெல்தி. 20 மினிட்ஸ் இப்போ தான் நான் யோகாலாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்கேன், பட் நானும் அதெல்லாம் பண்ணதெல்லாம் கிடையாது. 20 மினிட்ஸ் going out and eating an ice cream and coming back with a lot of energy is important. But we all have to be a healthy society to do healthy work. Okay. So, okay, this is Gayatri. I'm so proud to show her picture. And this is, yaar ivru? Avaru dhaan and tata. Ippo tata varkaru, appo vaisanavaru. And the picture lende, the little older person, which is Robin Warren. But when she met and presented this work, he nicely wrote, Priya and Vijay, I'm speaking to Gayatri, who is actually telling us about your fascinating work on H. pylori. Best of luck. So I felt so satisfied. That day I was jumping. இந்த பிக்சர் எடுத்து நான் என்னுடைய ஆஃபீஸில் பெருசாக ப்ளோ பண்ணி வச்சுருக்கேன். இட் இஸ் நாட் தட் ஐ வெண்ட் அண்ட் மெட் ராபின் வாரன், பட் மை ஸ்டூடெண்ட் வெண்ட் அண்ட் மெட். ஓகே, தட்ஸ் வாட் அ சாட்டிஸ்ஃபையிங் மொமெண்ட். ஓகே, ஸோ இந்த காலேஜ்லேருந்து, இந்த பேட்ச்லேருந்து யாராவது ஒருத்தரோ 2 பேரோ 3 பேரோ பெரிய யூனிவர்சிட்டிக்கு போய் எல்லாம் பண்ணிக்கலாம். த ஃபர்ஸ்ட் பீப்புள் வில் பி வெரி ஹாப்பி இஸ் யுவர் டீச்சர்ஸ். ஓகே, உங்கள் அம்மா அப்பா கூட அது புரியறதுக்கு லேட் ஆகும். நான் எங்கள் அப்பா கிட்ட சொல்லும்போது, ஓகேம்மா நீ எப்போம்மா நோபல் ப்ரைஸ் வாங்குவேன்னு வர எங்கள் அப்பா. ஸோ பிகாஸ் பேரண்ட்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் யூ, ரைட்? ஸோ இன்றைக்கும் அப்படி தான். நான் வந்து ஏர்போர்ட்டில் இறங்கிட்டு பெட்டி வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது நான் என்னுடைய கலீக் வந்திருந்தார். அவர்கிட்ட சொன்னேன், நம்ம மதுரைக்கு போகிறோம் இல்லையா, மேபி வடிவேலு வந்தார்னா இங்கே நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னா. அவர் ரியலாகவே வந்துட்டார். நான் எதிரே பார்க்கல. நான் ஃபோட்டோ எடுத்து எங்கள் அப்பா காமிச்சா எங்கள் அப்பா ஒரே திட்டேன்னு, நீ மதுரைக்கு லெக்சர் கொடுக்க போனியா இல்லைனா ஃபோட்டோ எடுக்க போனியா, அதுவும் ஃபிலிம் ஸ்டார்ஸ் கூடலாம் ஃபோட்டோ எடுத்துட்டு இருக்கேன்னு. ஸோ ஃப்ரம் த பிகினிங் வை ஐம் சேயிங் மை ஃபாதர் இஸ் ஆல்சோ வெரி மச் பிக் இன்ஃப்ளூயன்ஷியல் டு மீ. எங்கள் அப்பா அம்மாவும் சப்போர்ட் பண்ணலைன்னா நான் படிச்சே இருக்க முடியாது. த குட் தட் he didn't send me to medical, right, medicine. So I could do real research, that what I'm doing. So I'm grateful to Gayatri and Robin, he still writes us mails, and then we dedicate some papers that we publish in H. pylori. And thanks to all of these people, and especially all these people who started our lab, Gayatri, Kapil. Harita is a very new student. She is in Sweden now. All of these girls. Ullam telivaga pai ennam. First criteria you have to study. Second criteria is you have to study very well. Third criteria is able to come and then work in our lab. Not girls, I'm just joking. But anybody is interested to write work in my lab for 2 months in summer, please write to me. I'll be my okay. This is our campus. This is only beautiful in monsoon, and now it's very beautiful. But it becomes really hot. But மதுரையிலேருந்து ஒரு 2-3 டிகிரி அதிகமாக இருக்கும், அவ்வளோதான்.
இங்கே 40 இருந்ததுன்னா அங்கே 42 43 இருக்கும். பட் we have air conditioned hostel, so you'll enjoy. So please write to me and then please come to IIT Gandhinagar. And I'm very grateful to the organizing committee, Madam Savita and Father and all of you who has not seen WhatsApp and listened to me for last half an hour. Thank you. Feel free to ask question. ஏதாவது question இருந்தனா ப்ளீஸ் கேளுங்க. பாரு அங்க ஒரு தம்பி வந்து ரொம்ப சோம்பல் முறிக்கிறாரு. Any queries? இவ்ளோ சோம்பல் முறிக்கிறியா? நான் தான் காலையில இருந்து தூங்கல. உனக்கு எதுக்கு அவ்வளோ சோம்பல்? உட்கார்ந்து சோம்பேறி ஆயிட்ட நீ. ஏந்திரு. என் கிளாஸ்லலாம் யாராவது யான் பண்ணாங்க கொட்டாய் விட்டாங்களா அவங்க ஒரு கேட் வாக் பண்ணணும். Any question? No question. Okay. Thank you. Thank you, ma'am. We sincerely thank you, ma'am, for the enlightening and motivational address. Now it is a time for Now it is a time. Participants from outside of the colleges, please share your feedback. Today's conference, EFC 26. Say hi. Good afternoon, all. First of all, thanks for this opportunity. I am Mohan, MSc Chemistry, Vivekananda College. எனக்கு இந்த காலேஜ்லேயும் இந்த ஒரு நாள் பிடிச்சது ரொம்ப மேமோட செஷன் தான். ஒரு கம்பீரமாக அவ்வளோ ஸ்பீடாக எல்லா பேத்தையுமே நம்மளை ஃபோக்கஸ் பண்ண வச்சாங்க. ஸ்டார்டிங்கில் இல்லை நோ மேம், நோ ஸ்டார்டிங்லேயே அவங்க வந்து எங்கள் 2 பேர் தான் வான் பண்ணுற மாதிரி பேசினாங்க. ஆனால் அவங்களோட ஸ்பீச் கேட்டப்பறம் தான் இருந்துச்சு. அவங்க கம்பீரமாக நல்ல ஒரு டேலண்ட் பேசினாவும் இல்லாமல் சூப்பராக பேசினாங்க. மார்னிங் 2 செஷனுமேவும் சூப்பராக இருந்துச்சு. ஆனால் என்ன ஒரு ட்ராபேக்னால் பிபிடி ப்ரெசென்ட் பண்ணாங்க அண்ட் போஸ்டர் மேக்கிங்குமே இங்கே இருந்துச்சுன்னா நல்லா இருந்திருக்கும். அது ஒரு ட்ராபேக்காக இருந்துச்சு. ஆனால் அந்த காலேஜில் பார்த்து கொஞ்சம் அமைதியாக, எங்கள் காலேஜில் அமைதியாக தான் இருக்கும். கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க விவேகானந்தா காலேஜை பற்றி. அதேமாரி தான் இங்கேயும் இருந்துச்சு. ஒரு நாளைக்கு நீங்களும் என் காலேஜ் வந்து பாருங்கள், கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ ஃபார் அவர் ஏஏசி. கண்டிப்பாங்க மேம். ஓகே மேம். தேங்க்யூ. Any other from girls side? First of all, thanks for conducting this conference. It is very useful for us learning and it was very useful for learning and interacting with researchers about recent development in chemistry. It was so valuable and good experience for us, sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am. I formally conclude this conference. We invite Dr. A. John Jivagan, Assistant Professor, to deliver the vote of thanks. A very warm good evening to one and all present here. As we come to the close of National Conference on Expanding Frontiers in Chemistry, EFSC 26, on behalf of the Department of Chemistry, I take this opportunity to express our heartfelt gratitude to everyone who has contributed to the grand success in this event.
First and foremost, I humbly thank God Almighty. Then we express our sincere gratitude to our esteemed management, especially Reverend Dr. Basil Xavier Rector, Reverend Dr. Anthony Sami, Secretary, Reverend Dr. Anbarasu, Principal, for their constant encouragement, guidance, and support. Thank you, Reverend Fathers. We are deeply grateful to our esteemed resource persons, Dr. E. Nanamani, Associate Professor, IIT Roorkee, Dr. C. Arivalagan, NIT Trichy, and Sivapriya Kribagaran, Dr. Sivapriya Kribagaran, Professor and Head, Department of Chemistry, IIT Gandhinagar, for sharing their valuable knowledge, expertise, and time, thereby making this conference an intellectually enriching experience. Thank you, sir. Thank you, ma'am. We wholeheartedly thank all the participants from the various colleges who joined us both online and offline. Your active participation, enthusiasm, and insightful presentations truly added value to this conference. We express our special gratitude to our convener, Dr. N. Savita Devi, Head and Associate Professor, for her dedicated leadership and planning. Thank you, ma'am. Our sincere thanks to Dr. M. Amalraj, Assistant Professor, in charge of the registration committee and other works, for his relentless efforts in managing participant registrations and other things. Thank you, sir. We acknowledge Dr. K. Jansi Rani, Assistant Professor, and her team for efficiently serving the Master of Ceremony. Thank you, ma'am. We extend our heartfelt thanks to all our session chairs for especially moderating the sessions, encouraging meaningful discussions, and ensuring smooth proceedings. Our sincere gratitude to Dr. Paul John Peter and Dr. U. Salit Prabhakar, Assistant Professor, for their dedicated efforts in organizing food and refreshments and ensuring the comfort of all participants. Thank you, sir. We express our sincere thanks to Dr. S. Rayapan, Vice Principal, Mr. S. A. Deva Prince, Dean Academics, Dr. S. Martin, Dr. J. Belinda Asha, for their constant support, encouragement, and cooperation. Thank you, sir. Thank you, ma'am. We thank the hostel directors for providing excellent hospitality services, including refreshments and lunch. Thank you, sir. We extend our deepest gratitude to our jury members for oral and poster presentation, oral that can be conducted by both online and offline. So for that, Dr. B. Servaramuthu, Associate Professor, Vivekananda College, Dr. Rajkumar, Vivekananda College Assistant Professor, and Dr. N. S. Gautam, SRM Institute, for their valuable time, expertise, and fair evaluations. A special note of thanks to our technical and designing team, Mr. S. Karmugil and Mr. S. R. Satyasilan and their team, for their extraordinary dedication and tireless efforts over the past 1 month in providing technical support and creative designs that made in this event truly memorable. Thank you, dear team. We gratefully acknowledge all our PG and UG students for their enthusiasm, teamwork, and wholehearted participation, which significantly contributed to the success of this conference. We also thank our electricians and non-teaching staff whose silent yet sincere efforts ensured the smooth conduct of this event. Finally, as we conclude this conference, we cherish the bonds formed, the ideas exchanged, and the knowledge shared. So once again, our sincere thanks to the management, UGC, esteemed speakers, organizers, participants, and sponsors for making this conference a true catalyst for expanding frontiers in chemistry. Thank you all. I have a word to share, and I thank Dr. Janji Vahan. Right from we planned to convey a meeting like this, he started his work with his team, PG students, and thank you, sir, for making this program success. Without his team and sir, it's not possible for making this a success. Thank you, Dr. Janji Vahan. Thank you. Thank you, sir, for heartful and gracious vote of thanks. So it is a time for Best Presentation Award. May I now invite our smiling and enthusiastic chief guest,
Dr. Shivapriya Kribagaran to kindly present the mementos and certificates of Best Oral Presentation. May I call upon the third prize goes to Mr. M.D. Surya Kumar, Yadava College, for Best Oral Presentation. Thank you. The second prize moves on to Mr. B. Janarnathan, Yadava College, second PG. Janarnathan. First prize goes to Miss C. Durga Lakshmi, Fatima College, for Best Oral Presentation. Thank you, ma'am. Thank you, participants. The next move on to the best poster presentation. The third prize move on to S. Maya and G. Punida Devi from Arul Anandar College, Karumathur. Second prize move on to Ms. P. Niveda, Ms. Priyadarshini from Fatima College. The first prize move on to Miss Harini from Fatima College. Harshini. Sorry, Mr. Harshini. Thank you, ma'am, and thank you, Father. As we conclude today's program, we request everyone to please rise and join in singing the national anthem to honor our nations. Participants, please kindly maintain silence and attention during the anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल दल सिद्धरंगा जब सुब नामे जाहे दब सुब आशीष माहे गाहे दब जय गादा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Dear participants, kindly